What's good, people? Once again, welcome back to Achila TV. If you are new here, make sure you hit the subscribe button, man. Support your boy, support your boy. Well, manze, Willy Paul na Ringtone wanaendelea kumake headlines, manze. Ringtone alienda Instagram yake jana, one day ago, akasema an award 50,000, 50k, 50 G's to anyone mwenye ataenda kwa kazi na marelative wa Willy Paul, amfanyizi vitu Willy Paul uimba kwa ngoma zake. Aone Willy Paul atasikia aje sister yake akifanyiwa hivyo, ama relative wake tu yote atasikia aje akifanyiwa hivyo. Willy Paul pia ka club back ati yo manze, utaacha kuniongelea, mimi nitakupiga vibaya mkisi. Hivyo ndiye alisema. Sasa mimi nitakuachia tu video hapa ujione mwenyewe, sitaki kuongea sana. Last time uli complain. Peace. Niaje wase, mazee, nataka niseme hivi. Mazee, nataka mfanyie favor. Please nifanyie favor watu online. Watu online, nifanyie favor. Nataka mtu atafute sister ya Willy Paul ama cousin ya Willy Paul na mkune mpaka Willy Paul asikie uchungu. Na umpostie na umtag. Ukifanya hivyo nitakupatia 50,000 shillings. Unaona? 50,000 shillings. Mtu akune sister ya Willy Paul ama kune cousin ya Willy Paul ama auntie ya Willy Paul. Hebu fanya hivyo kwa sababu huyu Willy Paul anajifanyanga anajua kuimba. Zile vitu haingetaka sister yake afanyiwe. Yo. Nakwaje wase. So nashangaa sana na msanii huyo anaitwa Bayaya, Ringtone ya simu. So finally mtumishi, a man of God, kwenye yeye claim amekubali watu waende kwa have sex. Sisi anasema tumeimba, saa tumeimba nikune, huja tunasema nikune, but yeye amesema watu waende watafuta watu wetu, my relatives, wa wakuni wa have sex na sure. Cheki Ringtone kwenye huko. Mimi sina issue na but wenye kunaenda naona nikikutandika na itakuwa aibu sana. Kijana wa juzi, mtoto wa saloni akikutandika kama like a burukenge. Cheki nimechoka tu na Ringtone, achana mimi. Unanichosha. Please leave me alone. Enda usikia.